This is Sky Power Radio and TV Services Studios, West Yorkshire, Leeds, Stencil Mount. Welcome all on board our weekly civic education program coming away from studios in West Yorkshire, Leeds, Stencil Mount. Saturday, 5th of April 2025 at 17:50 UK time. My name is Mustafa Jame at the seat. Assalamu alaikum badi ngoluk ngal kontong mobe dawada anibe watu konton dro kolans nal bismillah na programo min kasoro jang lokungolo ko ninyen si the civic education program al badi malo Mustafa Jamme imbesirin programo kun na nyintemen. Assalamu alaikum bokki deglu kati ñu leen di nuyu fii ci Sky Power Radio and TV Services by ko ci studios West Yorkshire, Leeds, Stencil Mount sun buntu program civic education program and accent Harit Mustafa Jammeh nekk leen fii ci rajo bi. Okay, like we usually do on a weekly civic education program, today our guest on the program is Tombon Sedi, I think is the media. He would introduce himself. Mr. Sedi, for the first time, thanks for honoring this invitation. Language is not a problem or a barrier here. Usually we blend it all, English, Mandinka, Wolof, Fula. Saul would be speaking, introducing himself in Fula today, Bamba and all that. So first of all, we'd like to say thank you for your time, Mr. Sedi. Thanks for honoring the invitation. We will leave you to introduce yourself and say hello to our viewers and listeners at the moment. We have you on the audio at the back. Mr. Sedi, welcome on board. Thanks. Thank you, Mr. Jame, and thank you to all the panelists. And sorry for the delay in connecting due to some technical problem with my phone and laptop. But I would like to say good morning, good afternoon, and good evening to all your audience who are spread all over the world in different time zones. And I'm glad to be on this program, and I hope I can contribute positively towards this topic of the role of social media in democracy. Much obliged. Nate? Yes, I'm just Mafala molbe kontonambe tombong fanang sedi kontona ko ay time ta pour ay tara aninto letara jambi pour ka kacha kol membe kerim bankoto an ko me al ko topiko me alon ko akumaya bake an kumaya dama ay important bake into la democracy kono an ay ala time ta and the patient pour ka je ko connecta de molbe kontona jube lal benna panelist olbe kontona Suleiman Jeng Bamba Mas Aziz Memantarajang Alaji Yoro Memantarajang Alaji Baro sorry Memantarajang and Mustafa Kafoye Abarka again Kefalan Kontong because every time we can make sole Natarajang and among easy coordinating and especially different time zone different people more less schedule Barka Bake for the patient to make sure that this program is every time here to clarify for people. Barka Bake and welcome Tombong. In Barabake and Day Akumata. Honorable Saul. Assalamu alaikum. Thank you. Bandiraɓe fulɓe onon yeɓo min joni e kettintoɗo men miɗe salmina on mo kala mi yetti ɗum e yettode mum Tombong Seydi ne miɗe salminamo miɗe jarnamo pour ko ari ɗo e yewtidde men hande
hande noon yewtere nde ne woni ko nafoore social media e nder démocratie ko ɗum woni yewtere nde hande. Mi salmina Ajaratu Ndey Jobate, mi salmina Bamba Mas e Moustapha Jammeh. Assalamu aleykum mbokk ñoo xam ne yéen a ñu nekk di seetaan di ñu déglu si jamono bi di leen sant di leen gërëm seen teewaay bu rafet di nuyu Mr Tombong Seydi di ko gërëmit ci teewaay bi mu teewte pour waxtaan ak ñun ci topic boo xam ne dafa am solo mooy role of social media ci démocratie. ñu ngi jéggalu it tarde nañ tuuti because xam ngeen rek yëfi machine ori gaay dañ dene aleli jinne la so foog naa jinne bu nekk si ko fas bi te moo génn si moo tax mënuñoo door earlier than usual jërë ngeen jëf. am na solo lool jërëjëf Kadim Mustafa mbe na visto konton na bake men keta tombondi ndefola boslem mba konton na bake ay wato menta kana praning media e kacha mbe konton biro kere sikala mba dila na ko panelisto la men keta our wonderful sister Ndey Jubate Suleiman Jeng wata kala fi dindi yala nkai du ke ba ta le sai ay bete momento talulu 3 quarter yo do mo le sai 1 quarter do na tutai je ñun dunia fa be 1 quarter so 1 quarter ñanta ke ba fe le dunna pour ya lon ko mo lu be ya lon ko ke ba la muy mbe asis do konton na bake police ke ba mba konton na bake alaji Seydi Ndoma mba konton na mba tentula mba jayira mbe la morilal be konton na mba fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh atul le kuma ya datul la morilal bal tentula mbal jayila la baraka assalamu alaikum Kadim Bamba Mas fo ngi report aji fanda yadron because every time I go for mbedinde yari so agogo aben topoto ka nyame wole mandi ba fulay akumada bodo nin kumbo nyama komin dalta kaki nyame lokungolo ko ninyen temben sita kamol invite min ya lon ko ngamira ko kacha ko tombong di mol ka kacha kula mi yala wala be mol sulare nyen tembeng bi nga UDP la media officer soto min keta Mr Tombong Seydi Tombong follow Martin tulam bajela be mol fana be tulam bajela Aziz nake namo munabo caring alaji be kondon na ba dawda ngalo science sunkaro bandal program is back to the same time 1700 hours 5 o'clock ngalo Gambia ka kanyan talan nan ne fe say pour mole understand wo nyama comme nga announce nyame pour nin kumbo nyama follow minala nakachak mo minti the topic title the role of social media in democracy. So I'm offended Miala Kumadabaka and Tombong. I'd like to think you have some experience in this social media. You have a lot of experience in media. I could remember from the GRTS. So first of all, your thoughts on the role of social media and democracy, Mr. Sedi. Well, thank you very much. I think social media is very important in democracy because, social media has revolutionized political engagement and has given chance to almost all citizens, regardless of your position. As long as you have a smartphone, you can make your voice heard, and you can also hold your leaders, accountable, and also participate in governance, on real time, which is very very important. And the the media in general, is very important in governance, but the advent of social media has made it even more realistic in the sense that you can participate or respond in real time in all governance related issue. So
It's very important really in democracy. And okay, even though there are still pros and cons, but in general, it has definitely revolutionized participation of the citizenry in governance. Would you say social media is a threat to the national security in the Gambia at the minute? Would you? No, it's not. Right now, it's not a threat. But social media could be a threat, depending on who is using it and for what purpose. But right now, it's not a threat because we have seen in other countries where social media have been used to incite violence and create I mean instability in some countries. But right now in the Gambia, it is not. Okay, there are few people who use it negatively um, for for insulting insulting and how would I say how it? would I say it? Sending some Sending some false news and false false news and false information and things like information that. and things like that. But in But general, in general, people people in general there in are general there are quick fact quick checks fact to, checks to, to dispel some to of this dispel some of this misinformation or misinformation falsehood. or falsehood. I'm sorry. I'm But sorry. in Sorry, general, in right now, general, right now, Poliangi echo Poliangi society. echo society. Oh. Sorry. Dama doon dafa amoon benn message bi ñëw quickly rek ma bugg a lifin Mr Seydi ñu ngi gis ne si korité bi as traditionally Islamic elders yi dañ dee dem State House nuyu wanteeg président bi so gis nañ président Barrow mu ngi génn di wax ne am na some media houses yoo xam ne ñooñu taxawuñ si dara lu dul bugg a taal dëkk bi so dañ dee ne nag xama junju doy na from xel wax su dofee noppa bu wér moo koy dégga so in other words ñi bari ñu ngi ko gisee ne président bi dafa feel ne social media bi is a threat to his government and bugga nañ taxawaay boo xam ne dinañ jéem a regulate or control media bi yow noo gisee loolu no man No, man, gisee noonu ma gisee noonu rek am na kuy écho am de. na kuy écho de. Sol. Hello, waaw ok man ni ma ko gisee rek mooy ne dama foog ne président bi dafa jaaxle in the sense ne lum def o lum wax o lu ministre sami wax te jaarul yoon nit ñi dañ ko dee tontu immediately so within hours daf dee feel ne xam nga ñu ngi ko tontu o ñu ngi rectify li gaay dee wax so it's the same situation with Yaya Jammeh. So remember, even though time of social media was not as strong, why Panderi ak Freedom Radio am nga moo nekkoon the only means boo xam ne Gambians yaa ngi doon wane seen frustration ak seen mbañ ci nguuri Yaya Jammeh. So Yaya Jammeh was not happy with Freedom newspaper waaw Freedom Radio. So di ngeen amoon na time dañ ko blogoon sax so da nga am pour am VPN pour nga mun a access Freedom Radio. So it's similar situation. Maanaam foo ne président bi ak ñu ko wóor dañoo overreact rek because ñoom léegi lu ñu wax loo gis ne nekkul yoon nit ñi dañoo respond immediately especially Masi Dr. Ismaila Cissé suñ demee on Peter Gomez ñu wax fa loo xam ne nit ñi dañ gis ne jaarul yoon nit ñi dañ dee within minutes nga gis ñu ko respond in social nga through the social media so xam naa loolu la rek waaye man goo ma ne because ñi most of the social media platform ñi ko amee ñi ko ron Gambians lañ ñooñu even suñ nekkul ci biir dëkk bi sax seen mbokk yaa ngi fi seen am di jàmm yaa ngi fi so duñ bugg a def lara loo xam ne dafa taal réew mi because ori olof yi ni ko dee waxee rek ay du em si boppi borom you know so su nekkee yow sa intention pour taal réew mi la
mënuloo xam sax xëy na sa yaay na mu na doon war naa nekkoon di dem marché dara jot ko si because of yow li nga def so boo mënee Gambian any Gambian ko responsible Gambian ko ne mu ngi amee social media platform muy énee am nga lu bon si réew mi because after all tombong hekatu mela kuma kuntu bari yalong ite mojama e long media la karola when what my be do ko la GRTS tombong media la contributions towards nation building. You are a veteran media person. Okay, President Ola latest last korite Sunkari Salo ay kuma kangol men fo almamo la karola ko almamo dolbe je wol pareta fitino le wulil ndila banko kan. Ite as a person, not even as a politician, as a person ye woje nyadi le because nte mala vika kunti nyato bari nte nga men koros nu hani 3 years jotna wato almame talulu from KMC President will invite at State House kuya makoi pour ka peace nying ka peace maintain otuma man sembo soto bake kolbe during bari sa in ka menje for itela miralo kilintala ko President Barrow ay dendi ko men dun wodendi ko kunun APRC wodendi ko la dun anu mola jero to mol ka menje people are just sometimes mol ke je for negatively lembang for walantini la kuma ko buka resonate with the people bang for President Barrow a paranoid tele nte malo ite aje nyadile Lafter I want your input itela President Barrow je nyamen sign for a paranoid tele bang fondum President Barrow among ayajele ko among he couldn't penetrate Gambian people's heart malo ite aje nyadile. Well, ndafolo ko ay APRC le doni ko dum, but yalong a lot of APRC veterans back home, so maybe it can influence the manding. But I mean, yalong sometimes a head of state, not that you are getting close to the end of your range, you become jittery, you know. Yeah. You feel like that you are under threat because the reaction you are getting from the people are different from maybe what your close officials or associates or people who surround you are telling you. Katung niaje ala diamo kono during the Muslim elders meeting. Yeah. I mean, he went into a lot of subjects, you know, both him and Ahmadba. But it is all because they are feeling the heat now. I mean, people are talking from all angles. The radios, the TV, not TV, but what social media and especially online the media, local radios. Because most of the, like, let's say the article that I write, for example, in the newspaper or through Coffee Time, it is repeated in local languages in most of the radio stations. So even our aunts and sisters in the kitchen cooking at home are being, you know, are being enlightened as to, you know, what the opposition is saying and what the social civic society and other critics are saying. So they are just starting like feeling the heat, you know, and feeling the pressure of, you know, public discontent. Yeah. Yes. And okay. All right. Okay, Dave. Yeah, just a follow up from what Tombong was saying. For me, I believe that President Barrow is wearing the Jammeh clothes and taking the footsteps because the people surrounding Barrow has really changed this man into something that we Gambians cannot recognize. And as I said before, a day like Eid, where usually people will sit, talk to each other about peace, unity, bring people together, plea on people for peace, prosperity, and unity in this country. President Barrow has used those platforms as a way of threatening Gambian people. And now it has even gone way wild by threatening imams as well, by saying that he would, most likely they would want to control what they say. Now,
these are things that Jammeh did during his time. It was first about calling people bad citizens, people who are not patriotic, people who want to bring conflict in the Gambia, especially diaspora. We are not good citizens, we are bad citizens. These are the slogans Jammeh used at the beginning. And we are seeing Barrow repeat that. Because anytime Barrow speaks to the people, to the Gambian people, it's always about insulting or saying negative thing about us, the Gambian people. Now, how can that president be ruling us when he can talk to us civilly without threatening us or saying something negative about us? That is something that is really dangerous. Now, the issue of social media. Yes, social media, Tombong, you said it as well, is something that is very revolutionary now. I always said that social media is the only tool. It has come for Africans, not just Gambians. It has come for Africans because we have reached a stage where even the mainstream media, the West, they always bring stories that don't relate to us. They always bring the negative stories. Now, Africans are taking their own stories out there in the social media. They write, and even BBC will write things. Africans will go there and say, that is false, and bring the right stories. So now, in the context of Gambia, that's the only space we have as Gambians at this moment where we can refute things that the president say or the government does, where information are coming out to the people, where people can say their meaning, because now we are seeing people going back to their cells because people are scared of being arrested, because we've seen those things, being arrested or called by the police. Yes, people can say go to the courts, but how many Gambians can afford 50,000 to go to the courts? How many Gambians can afford back and forth, come and report, paying transportation to go there? So these are some of these things. The president is disguising himself under the name of peace in the country, but the president is a security threat to the Gambian people. He is the most dangerous person at this moment, because why I say that is the instability of this country. You want to control social media, you want to control what we say, what we hear, what we listen to, because that's how it starts, because that's the only way the president can silence people. So I think just to go back to what you've said, Tombang, is that the president is wearing Jammeh's shoes. And it's time for us to recognize it. It's time for us to say it. It's time for us to accept that the president is wearing that shoes, because he talks like them, he walks like them, he reacts like Jammeh, he says things that Jammeh has said before. So we shouldn't take these things lightly. Yes. Thank you. Your observation, Mr. Sedi? Tombo, you're on mute, Mr. Sedi, you're on mute. Yes, I was not hearing very, the audio was breaking. But right now, the way I see it, I don't think the president can do much with the social media. Even in China, they've tried it to block certain social media platforms, but using VPN and other means, I mean, people are accessing them. And I think the problem is President Barrow and the people who are around him, I think they fail to realize something. If people are complaining about something, try to see what they are complaining about and see how to rectify it, rather than using social media as an excuse to castigate them. It's just like this, for example, Afrobarometer survey. They all came out, condemning it. What I mean, I think they should have sat down and said, look, if these guys are saying that there's corruption in the judiciary, National Assemblies, State House, etc., I mean, let's look into it and see where this is, rather than just condemning it like that, just saying it's just a public opinion. But public opinion matters, especially in a democracy. What people perceive
is very important. Actually, perception and an opinion of the people is what would drive the the politics of the country, because they will vote and make decisions based on the perception and opinion they have of the individual, of the political party, and so on. So I think the government, especially Barrow, you know, for Barrow, sometimes I feel sorry for him. Feel sorry for him in the sense that um, there are a lot of people who surround him who are not genuine, in the sense that they are not giving him the right advice, because some of the mistakes he makes, even some of this, when he reads a statement, some of the things he says, you wonder who wrote that statement, or that speech for him, you know. So there are a lot of people there who just care about their survival, you know, and their pocket, Okay, rather Mr. than Sedi, in the interest summary, of the country. in summary, Yes. you are saying President Barrow surround himself people who are there for themselves, not for the country. Is that what you're saying? You are breaking. I'm saying, are you saying or making this conclusion that No, President what I'm saying is Mhm. President Barrow has his faults, fine, but it is also amplified by the people around him, the so-called more educated people than him. Some of them are masters holders. I mean, and they have experience. They are exposed. They have their degrees. They've worked abroad and all that. But due to their own selfish interests, they are not doing the president, you know, um, good by advising him wrongly, because some of the things he said, it's just like when he gave the prices of rice. I'm sure somebody told him that a bag of rice is costing 1,700. I don't think he just, you know, plucked it out of the air, you know. So who gave him that information, you know? Yeah, but I Mr. mean, Sedi, how long mm, do we need to be telling him? How long does he need to be informed about the price of what is happening in the Gambia? He's not going around doing his own findings and all that. So who is to be blamed here? I mean, he is the head of state. Obviously, he's the one to be blamed, because he's the one people voted for. So the buck stops at him, you know. So he's the one to be blamed, because, and after all, he's the one who appointed those people around him. So nobody else to be blamed but him. But what I'm saying is the blames also have to be shared by those people around him, because if he gets out of power tomorrow and there's a commission of inquiry or whatever, he's not going to be the only one who's going to face the bullet. The others also around him will also face the bullet, depending on what role they played. Okay, they. Yes, Tombong, I do agree with Tombong to some extent. I also sometimes I feel sorry for the president, because it's so embarrassing and painful that when you open your mouth talking to your people, there's always something wrong. There's something you say that is not right. There's something you say that is not correct. There's something you say that is not accurate as well. So that is embarrassing. That is pitiful. For 8 years, President Barrow has been in this presidency. When is he going to learn? Because yes, I agree. People who surround him, yes, that is true, because he surrounded himself with people who have failed Jammeh, people who have put Jammeh into Equatorial Guinea today. Now, when is President Barrow going to sit down and read and also observe what is happening in social media? Our president here in Norway, he's active in social media. Even if you check this weekend, he has gone to somewhere in the forest. He will take picture and put it there. There is no handler there. He sits there, listen to people, respond sometimes when he has time. Now, when is President Barrow going to sit down, go through social media sometimes, or even on the internet, talk to other people, get divergent views about what they are telling him, because that is why he's there as a president. President Barrow is not employed just for
ministers to just come and feed him, spoon feed him. He has to have a critical mind, critical thinking, because this is about the nation. This is about the people of the Gambia. People are dying. People are suffering. Young people are dying in the Mediterranean. President Barrow just close his eyes on all these things. Is he just there to sit down there and then wake up in the morning from 8 o'clock? Because I learned that there was one interview I was listening that they were saying that he's in the office as early as 8 or even 7. What is this man doing there? Is he really working for the Gambian people? So this man has to sit up and start reading and start going into the internet and start looking what is happening, what they are talking about Gambia, and then look at what are the issues and get the information firsthand and then compare it with what they are telling him. Because now, as you said, the buck stopped on him. He employed these people, and Barrow himself know that these people were bad people because they put Jammeh at Equatorial Guinea. They put Jammeh where Jammeh is today. They entrenched Jammeh. They made Jammeh to kill and murder and rape and detain our people. Now Barrow is working slowly into that. When is Barrow going to sit down and say, wait a minute, whatever I said, there's a problem. Whenever I open my mouth, there's something I say wrong. Go back and trace your thing. So this is where I have a problem where Barrow should take responsibility of everything. Yes, those people around him are as bad as him, but he should take responsibility. It's high time. And now what he wants to do is control social media. They think that is the only way they can control what people say, what people hear. It's too late. It's really too late for Barrow and his government. Mustafa, where I am is a bit noisy. Madam and jang noise be warle mbake jane. But in day kamemfo, ngamira wole mukumune dingoti. Because President Barrow, well, Gambia dingul mo ibam President Barrow to. Molu President Barrow kanu bakele. Mustafa Alimbenga hakilo murundi koma. Tombong is here. And he can bear me witness. Ntolunga kelo menke ka President Barrow fasa ka kanandi jongulal ma ko kolbe kae. Nyimbe a itandile ko ntolunga na la hido timmandi President Barrow la karola. But President Barrow ate fangole a fandunde abe menkono right now. President Barrow mol amam possible no hana billions yalo kai 40 million ne bondi kadi journalist la pour ka la image boost amantano. President Barrow fa nyanda karanna wolto. Ko ate amam possible no ay Gambia dingulu la hakilo murundi no pour kate kanu. Gambia dingulu ye ban jammeto nyameng ibe ban nato wala nyama yalo wala na biringa to mbonni nga Mustafa ngai ko fo ay jammela dendi ko mendung amanke ko jamme ke paru nyame be pare law nyam bari jamme ni molu men be do ko la non men ne jamme dundi adunta men be kono men ne jamme felndi men ne jamme ke Gambia la public enemy number 1 ya kamfandi molu kama fay molu fa alama baro turn around 360 degrees amurta molel kang ani kafuta nyoma ate mune expect President Barrow manyana mo blame la nyanta fang le blame la because mbete moment of President Barrow be fen kono afang la fandunda kono anunte nga fay ne na last program kay ko you would never be loved kana siya mutako Gambia de ulbela filelan alon ko Gambia mbete momento is a very youthful nation. Gambia funding ke wala siata ke bati anu funding ke wala 30% of them ye be famanyol butele ye dol famanyol solone ye dol famanyol senele wol menta men kono single moda e menta wala kono ba manyol kilinemu ye kulu ye mendi wol dara fo mente sita carte fo ma they would never like you ite la filela hana tarete Gambia be ke sanoleti stilo kam molu kan bori motol ka bori sanole kan Gambians would not like you because ye Gambia solo ye bitrele molu men jikitela ko mbe karto fayla nyi jamme boja na nyaajo fita ye wolel turn around nyaaje jongula solbe yamal la Gambia ko tous mantarela President Barrow e Gambia dingula e feale President Barrow e Gambia dingula dachi le fayi kan because obviously nyim molu sembe tela they don't have any other hope imam miral koten soto dunia kono menni tilimbole akela sembolo be bulu bi sembe tewol bulu bi President Barrow sembo batel bulu atela si turn around no I call correct Gambia dingul they are very forgiving people ajube yaya jamme bota je wato men biri ko molbe ke kilomot molbe je wol fon tadal up to a point yam fota yaya jamme because all they wanted was yaya pour yaya bo president yalla. All right, thanks Kadi. Par Mustafa Antitano blato ni President Barrow mam faling abe tulate ne molba konna tenne fo jannabe bola man sayal. Thank you. Tombo, if I may come to you, Tombo, Ninsinano Tombo Kang, left me in Folajang. Thank you. Sadam ko abe jibero la bara lafta abe yalan program we ka be ke audio chile.
this program nimpareda be ke audio to le bari ngala fi local language ul fola jamba ke le saje the people in Basse and the surrounding, for Surwakan no for Mundolong isaje, will find ye benefit je meo minka for young ole asa jama jama inka local language also encourage back. But nonetheless, love me fola because Lamin just text me ko and Allah angle account pasi hari ne be so okay, thanks for that. But drang Surwakan ni manding account for bari. Tomo love me fola love me in kala wolom Dr. Ismaila Sise. Ako alafta luale taraje mia lonka be nyin social platform or social media fenkol ke control anin ke jibe killing flanyango president ko social media mol wala lafta Gambia malala wo akumata ya bake that sort of statement as a head of state purkalo ka funti ka for openly wonyama. I don't know how presidential is that. What are your thoughts munomu ila miroti wo fanala and UDP iteka pat iba pati minkono ali wo nyadile and how did you counter that? Tomo. Well, those statements okay, but nga suwa kang ofan. Okay. That's suwa kang ofan. Okay, ñun gisee loolu mooy ne loolu du wax boo xam ne président wala ministre sax war na koo wax because social media platforms yi Gambians ñëpp lañ fi nekkal waaw loo xam ne xëy na GRTS duñ ko report ñëpp social media bi na ko report am na yu bari for example am na yu bari yi xew yàlla ak Watson Gambia moo tax sax government bi di react to it so président bi su waxee ne social media bi ñoo bëgg a taal réew mi Ismaila Cissé tamit di wax ne dañ leen war a contrôle loolu dafa miin ne ñoom ñi ngi xalaat naka la ñoo contrôler social media bi naka la ñoo contrôler social media platforms waaye loolu dafa fruitless because munuñ ko stop am na dëkk yoo xam ne ñoo ëpp a Gambia koom-koom ñoo leen ëpp lu nekk I mean China is number one ñoom ñoo fi gën a mun a control living social media waaye ñi ñaa ngi access social media bi through VPN and so even America ñi ngi bugg a tëj TikTok waaye suñ ko baanee America sax people will use VPN and other means to access TikTok so dafa difficult waaye li Ismaila Cissé wax noonu dafa wone ne ñoom ñi ngi toog di ko xalaat di jéem a seet yan pexe la ñoo def pour contrôle social media bi loolu rek laa wone waaw loolu foog nga ne loolu am nañ njëriñ pour xaalisi nguur bi te timing nguur bi nga use ko on such a thing li nga xam ne you know people in Basse and people in Gunjur or wherever they're looking for just basics loo xam ne noonu la ñoo dundee waaye yow you are thinking of how to control social media to keep yourself in that power or empower yourself foog loolu UDP war na cee def dara. non UDP ñu ngi cee wax waaye am nga like doo si mën a def dara ba nga xam exactly lan la gaay bugg a def li UDP mën a wax rek mooy ñu wax against it te ñu ngi wax against it waaye léegi ne su gaay yi startoon di def loolu ne mën nañoo jël legal action waaye doo mën a jël legal action in anticipation of loo xam ne yoo xamuloo sax naka laa ñëwee so UDP right now lu ñu mën a def rek mooy ñuy wax against it through press releases press conferences and other means waaye duñ mën a jël direct action bañ xam lan la gaay bugg a def ak lan la ñoo def. Wow. You think Tombo Yen send message is it sinking to the Gambian people UDP as a UDP? Oh yes, it is sinking. It is sinking. Why xam nga because ñun message buñ def or for example press release buñ génnee wala article buñ binda gaay dañ ko dee interpreted in Wolof and Mandinka, Sarahule, all the local languages in the various radio stations. So even the layman bi borom pousse bi ki jaay marché sax daf ko dee déglu because xam nga radio bi radio is accessible almost to all Gambia amul benn Gambian household boo xam ne amul radio so it's the most accessible media right now in the Gambia and te ñoo ñëpp ñu ngi ko dañ ko dee
replay dañ ko dee lifinaat ba pare apart from loolu léegi even Guardian Women yi sax am nañ seen own WhatsApp group so Bamba Mass dafa def audio fële mu ñëw fii dugal ci yeneen WhatsApp group dem fule ji be Kawur dem fule ji be Basse so yéen na mu jël time na mu jël 1 week 2 weeks be waaye eventually WhatsApp group yu bëri dañ ko dee séedoo so mu ngee sinking waaye dina gis ne dina jël time pour gars yi change ba gis ne because right now soo ko seetee for example NPP seen MP bi nekk fële bi nekk Ñaamina for the first time jóg na openly in National Assembly wax ne NPP government bi defaluñu leen dara Ñaamina waa Ñaamina yi foofu nga xam ne is a stronghold of NPP ñu ngi start di wax di voice seen resentment of the government di complain about neglect ñu ne during the by election bi biñ demee foofu gars yi promise nañ leen lu nekk waaye after by election bi ñu winee living bi seat bi rek ci lañ leen fàtte and those people are talking and those are strong NPP supporters so messages yaa ngee dem so li ñu war def rek buñ tayal o buñ bàyyande ñu kon ne rek di nit ñi waaw ok xam nga loolu is a civic education side yes bëgg naa ñëw after day please no you go ahead doo ñëwee ma ñëw go ahead Ajarata because li ma doon just wax rek mooy ne government boo gis te mu bugg a control nit ñi li ñoo gis te government bu fail because usually government bu fail moo dee control nitami so government bi dafa fail already to a point ba nga xam ne fail na munuta meet demand sami munatuta lim wax lim agree ak Gambian si lim déggoo Gambian si dafa dem ba nga xam ne léegi dafa fail munatu ko so the only thing lu moo mun a def pour talk into power the only thing wooma pour téye nguur gi the only thing lu moo mun a def pour toog si nguur gi mooy pour control lan la ñoo gis lan la ñoo dégga lan la nit ñi di wax about government bi and this is why this social media control bi ñëw in I'm so embarrassed dama ko dee wax ba léegi so embarrassed ne Dr. Ismaila Ceesay nga xam ne dëkk nga Sweden where when we come su ñoo wax freedom of expression is one of the world's leading as well among the world's leading country ne dëkk na fa mu nga ñëw Gambia toog sax in a radio station toog sax pour toog xalaat sax ne dinañ control social media or dinañ am census or control over social media is embarrassing. I feel so embarrassed for him because he's the last person you will expect that. Li nga wara def moy president bi li wara focus moy ligéyam would talk for him. Feyna ay media houses be legi satisfied. Something is wrong. That's where president bi wara talk hol ne li doxut. Feyna ñi ñep dara xewut amna lu xew nañ dem sétati lena nekk di xew lena tax nit ñi man lay guñ ma lena tax nit ñi di ma criticize lena tax every time there is more criticism than praises be president mi mom moy kan ne ñu ko fay weer bu dee dundal ko jox ko allowance amé njabotam yeb ba pare si ko lolu dañ wara tok pour praise ko mom moy praise bi daf ko wara aan daf ko wara lu wara liggéey la liggéeyam moko wara jox praise bobu waaye du ne by force nit ñi dañ wara wax lu baax si mom lolu munta am social media bi control of social media Gambians yépp war nañu ibi suñ boti ñu taxaw xool xawma naka fatana naka la ko olof yi def ñu ne luy dem si ñax bi xawma ñu ne luy dem si ñax bi la xawma naka lañ ko defee luy dem si ñax bi luy raam si ñax bi la jëm luy raam si ñax bi laa dem buñ caaxaanati caaxaan nañ tay mi ya jame bañ aga foofu fi baro toogee di xas imam yi ngeen xam ne he has gone so low ngeen xam ne wàccana ñun suñ kilifa yi dañ leen respect kilifa yi dañ taxaw di wax ak kilifa yi ak respect si yar ak teggin toog nañ ba président bi di wax si suñ kilifa yi si waxi yara deku wax bu ànduta yar wax bu ànduta teggin nañ ko waxee noonu la war a demee so nañ leen xoolaat suñ bopp man loolu laa bëgg a wax ne control of social media bi fi moo aaga ñax du fa sax so nañ leen xeex lii bañ ko an taxaw ne we are not gonna have it and na président bi xoolaat toogaayam na doo di read di understand thing yes
So in summary, doguma la de bala ma Suleiman bala nga ñëw dama bëgg like gars di mën a contrôle social media bi gis nga nguur buy daanu si moom daf dee am yu bari yu moo jéem a def pour amen ba pare man li ma gën a jaaxal ci président Barrow sax mooy ne moom jàngut ci li xew ci suñ nébo bi rek fii ak Macky Sall xam nga lim def Sonko ak liñ def yëpp despite all that xam nga génne na fa so ba pare tamit for some of us ñi nga xam ne ñoo gën a we are older Iran man remember naa Iran time bi fi Shah bi nekkee time boobu Ayatollah mu ngi in exile Ayatollah Khomeini mu ngi in exile in France gars yi dañ try everything pour contrôle ko waaye lim daan def daf daan toog foofu mu record ay cassettes audio cassettes time boobu cassettes ñoo am social media amul mu yónnee cassettes yooyu noonu gars yi di ko dupliquer di ko kër gu nekk am di ko déglu noonu la li fi ne gars yi Iran yi ba change ba révolution bi ñëw lifin 79 so the same thing mooy kii Yaya try na the same thing with Freedom Radio munta dem kon Tombo in summary li nga doon wax mooy kon nguur buy daanu si kon yow da nga bëgg a wax ne nguuri Adama Barrow mu ngi ñëw daanu si ndax gis nga suñ demee back sax ñu tegee ko ci Yaya Jammeh soo tegee 2014 2013 2014 2015 ba 2016 time boobu Yaya Jammeh moom oroon na ko ne mu ngi daanu si soo seetlee time boobu lu mu wax rek time bu mu ubbee gémmiñam rek dina wax loo xam ne dafa push voters yi away from him xam nga soo remember use na fi Sabally pour ñu saaga soose yi use na fi kii nanga ko di sax docteur Njoogu Ba pour wax xam nga di wax yu garaaw xam nga su ubbee gémmiñam rek dina wax Barrow tamit the same thing léegi time bu mu waxee rek dina wax loo xam ne nit ñi dañ koo gën a sib you know I mean yow naa nga dajale I mean ba si julli yow nga dajale imam yi nii yëpp yow few days before loolu safara mu ngi am fële mu ngi am ci Navy bi ba ñaari nit dee foofu noonu useloo occasion boobu sax nga jaale ñooñu ne nañ leen ñaanal jaama am ci réew mi understand nga ngay dem di am nga di castigate imam yi ak social media ak leneen di wax ne yow loo def lu baax kenn du ko dee wax lu bon rek lañ dee wax ay yooyu I mean yow da nga nekk foofu bu def lu baax loolu tax nit ñi votal la you know Suleiman sorry de no it's all right yow suñu guest bi ne ko yaay guest bi so balaa ngaa ñëw dama bëgg a Tombo mu baaxee ñu fii xam nga moom dafa ne nguur buy ñëw fail si man dama xamul moom man mandarga la gis boo xam ne is it like it's showing those signs yi nga xam ne nguur bi mu ngi ñëw daanu non mandarga bi mooy leena mooy ne moom every day mu ngi make mistakes ba pare di wax loo xam ne like xale bu toog ci kaw xale buy nàmpa sa xam ne kii moom li moo wax mbaa xam na ko understand nga the same mistakes la Yaya daan def for example man dama naa wax ne Yaya Jammeh 2016 boori septembre octobre su toogoon ci télé bi mu ne Gambien si maa ngi leen di jégalu soo say ñoon saaga yéen ñëpp maa ngi leen di jégalu like humbly ni kon soo motutoon ni kon 18,000 volts boobu mu luusee du ko doon luusee waaye moom dafa arrogantoon ba nga xam ne you know because he is so drunk with power every day su ubbee gémmiñam rek xam nga dina push certain voter sections away from him you know so Barrow tam mu ngi make the same mistakes every time rek da nga seet rek yow poli bugguma dem sax into tribal waaye poli ni ko jàppalee si 2021 election bi I mean boo ma ne benn groupe jàppale nañ ko noonu waaye mu amat ba taxaw foofu noonu di castigate poli ak gars yi foofu te Barrow ñëw di wax sax jéemuta sax xam nga dispel loolu o jéem a condemn Amat Bah mu xam nga mu dugal si leneen you know so loolu def laa woon ne moom xam nga science moom xam na ne o xëy na xamu ko waaye li moo def ak action si moo def ay moo wax mu ngi wone ne kii moom mu ngi si mujjanteeli nguuram okay so jërë ngeen jëf
li ma bëggoon a yokk si loolu rek mooy ne li ñu waxtaante mooy role of social media bi soo déglu gars yi Barrow yi ak NPP li nga dee gën a faral a dégga mooy ne Barrow moo ñu jox freedom so because Barrow moo ñu jox freedom loolu lañ góom dañ fiil ne ñun amatuñ benn yelleef boo xam ne war nañoo taxaw wax nguur gi mu ngi def lu bon o mu ngi mistake fii mu ngi mistake fale waaye liñ war a liñ fàtte mooy ne Barrow joxut Gambian yi freedom moo jox Gambian yi Barrow because freedom buñ xee moo tax ba ñu am Barrow so in other words Barrow joxut Gambian yi freedom moo jox Barrow Gambian yi rôle social media olof Njaay daf ne yow soo amee sa xam nga am dara man ma am dara Mustafa am dara suñ ko boolee dafa nekk xam-xam so xam-xam boobu mooy social media ni moo jàppale démocratie mooy ne lépp loo xam ne dafa lëndëm social media bi daf ko dee leeral nit ñi askan bi jot si ñu jànga ci ñu njëriñoo ci loolu tax na ba danga gis nguur boo xam ne mu ngi naagu social media bi daf dee génn di wone nguur gi fànna bi la naago so nguur boo xam ne dem nga ba fiil ne yow yaa ngi def lu baax waaye nit ñi gisuñ ko loolu mu ngi firndeel ne sa def lu baax dafa des parce que képp koo xam ne yaa ngi def lu baax jarut ngay fay nit mu wax sa baaxaay because ñu ne nit ki soo baaxee ba dem nga gisuloo sa baaxaay bon baaxuloo soo demee ba bon gisuloo sa bonaay bonuloo so social media bi ni moo dimbalee démocratie mooy daf dee dooleel askan bi naka la moo dooleelee askan bi mooy daf dee tasaare xam-xam comme ni ko Tombong waxee alia su président bi génnee wax naka la sudut noonu within 5-10 minutes danga gis social media bi yëpp dañoo génn tontu wone ba pare nekkuñ jos di ko tontu waaye dañ koy won naka la waroon a waxee naka la war a defee lii so social media bi dafa mel ni néeg boo xam ne la dinga fa mun a jàngee dinga fa mun a baaxee ba pare dinga fa mun a yàqu so danga gis ne comme lim fi wax nit ki sooy ñëw towards the end of your time doo dee mun a gis loo xam ne loolu moo lay push si sa last leg bi loolu lay daaneel o loolu lay rey kon in summary Soial yow tam yaa ngi wax ne President Adama Barrow is on his last legs. Is that what you're saying? Yes. Nguri Barrow is on his last leg because so said science they are very obvious, Mustafa. 2016 so said law one in the social media ñi doon wax against Barrow ding leen mun a compter si sa benn loxo bi te du jeex soo génnoon sa pour di wax affaire yi Barrow ñëppay ñëw di la ŋàñña waaw nii ak nii jox waaye léegi affaire yi dafa turn around soo génnee ngay wax Barrow ci li baax li Barrow ñëppa lay tufli ñëppay wax wéruloo tax na ba yow soo génnee ñoom ni ñooy fayee sa safara mooy ne yow xen na danga mer o yow mënuñ la contrôle o xen na yow danga bugga ut liggéey o xen na danga frustrate noonu la ñoo wax waaye doo gis gaa yi génn ne déedéet Souleymane de li mu wax ne Barrow nii ak nii la demeewut noonu nii ak nii ak nii so social media bi loolu mooy njëriñam ci démocratie képp koo xam ne génn nga wax loo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi laa déglu ñoo gën a xam li ngay wax ñooñu dañoo génnaat ñëw tontu la waaye dangaa gis ne loolu nguuri Barrow gi mënuñ ko def
si social media bi ñuy wax ñëpp against government bi fan nga gis government bi o ñoo xam ne supporter si government bi génn ne ñu debunk loolu joxe substantial evidence or even eyewitnesses or wax projects yi moom dem na ba wax ne nguuram bi ñu ne moom nekku di def dara su du di defar ay yoon of course defar yoon is good for development waaye dafa fekk ne yoon yooyu dañ baax yoon yooyu defar 90% yooyu yëpp baaxuñ accident yaa ngi gën a yokku te social media bi loolu la nekk di pic so ñu ngi wone askan bi ne nguur bi liñ leen a wax ak li am dafa mel ni guddeeg bëccëg. Why yow Sol ñeneen nit nañ wax ne mënuñoo blame president bi because he dedicated those to ministry line ministry. Xam nga Moustapha liñ dee wax mbur mu daanu mun naa xool ci lu nekk ne ko lii moo tax ma daanu even mun naa xool daalaam bi ne xen na takkuma ko bu baax dama fàttee takka fii loolu moo tax ma daanu Barrow waxal na ko boppam as head of government and state any fault boo xam ne government am bi def na ko moom la ñoo blame so moom question bi mu waroon a laajte boppam mooy man naka laa mun a saafarale lii because xam nga ne ëllëg ci biiram yow la ñoo ñëw di ŋàñña léegi naka nga saafarale loolu mooy nga xam lii dox ci sa dëkk bi nga xam ñoo xam ne yaa ngi leen sant liggéey ndax ñu ngay def liggéey bi ni mu waree ndax nekkuñ di def liggéey bi ni mu waree kenn waxul na micro manage ministre am si waaye ministre sam yi waruñ koo gën a xam lii dox si dëkk bi li Kenyan président bi waral rek yow ministre bi yow war ngaa ñëw nga mun a xam Jammeh that simple psychology la doon use ba nit ñi foog ne Jammeh yow soo waxee si sa kama soo nekkee kama ngay wax sa Jammeh daf koy xam o yow looy xalaat def na ko I think the late Thione Seck because Thione bi mu ko wooyee mu ñëw mu ne ko waaye xam naa yow li nekk si sa xol bi psychologically mu ngi jox kooku feel guilty ne yaa ngi ma wooy waaye bëgguloo ma si sa xol Barrow is not manifesting loolu te social media bi loolu la ñuy wone Barrow president doo ko gis when it is needed like when there is a national crisis doo gis Barrow mu génna Barrow Gambian si dafa disconnect ak ñooñu because do they kind of si waxinam si doxinam do they reflect anything loo xam ne lii la Gambian ni toog di jooy te social media bi loolu lañ nekk di wone te yooyu li ñooy wone moo tax ni ñaan ko gën a sori bañuñ ko and it's never late comme li Tombong wax Jammeh su use on that opportunity pour mu appease Gambian si balu leen axa won leen ne man de nit njaay laa damay juum dem naa ba gëstu seetaat suma toogaay ak suma taxawaay léegi pare naa pour defaraat suma toogaay ak suma taxawaay Gambian si nit lañ da bari nañ yërmande dañ dee jégal di jëlale Barrow it can do that it's not late am na 1 year ba 2026 mun naa turn table bi around I'm not saying ne mun na win election bi waaye at least after election bi mu mun a toog loolu la bugga mu toog Gambia moo njobootam ci njëkka ak taranga waaye social media bi nuñ ko projecté ak government am bi bu losee 2026 pour mu war a toog Gambia ci njëkka ak taranga ñeneen def loolu who is to be blamed for that moom Barrow la Mustafa I think Barrow is to be blamed for everything Barrow dañ ko dee excuse most of the time initially ne waaw xam no hello Mustafa ika Suleiman Batandi ñinin karola Barrow is the president of the Gambia ika momo jala cabinet atele wo tombong Gambia dingul man carte o fay woli Gambia dingul le Barrow le tombong with according to the IEC a clear majority of more than 400,000 votes Mustafa that's a very huge margin okay that's a huge
Bamba, no mbatunga na dono. Okay. President Barrow mobuka president ya karang. President Barrow le sango siata Ibrahima Traoré in Mali in Burkina Faso. We kido le sika coup d'etat ka nyon sojaro le bonni. Bari Mustafa ni ajube Ibrahima Traoré mantara Burkina Faso be call kanka fo ko waranka journalistol jo ka fo ko alenna image nyim boost. No. Molu la finna ko ay wole long. Anno abeloru wole noma be wole doku kan nyinanti na Burkina Faso call despite he's a military. Il after I remain there. I will implement Jannabe Banko handover. President Barrow, molle carte o faye. Ka dictator bondi, dictator me alonko ate President Barrow fawe o jalaile, kafu mole ko we banko be tinyale. We Gambia dingul fale daki. Especially hanimani boto dabe kolearing. President Barrow e wole fo, wotuma be yaya jamme kelekan. Ko yaya jamme Gambian kul fale daki. Yaya jele man se adiata de. But ko killing mo nyanta wole understand la. Mustafa molman President Barrow kong as a person. Ake ko molman la fi wole la. President Barrow le nyanta jube la faye. Unko nga remember 2016, 2017 President Barrow la speech. I remember for Gambia di wole mo nyinti ko ya jame karantale. Ko kayita ndiko moma mara mulla Gambia di de whenever they want it say bondi no. Ako ate President Barrow mem fanan gagneta teng. Ate fanan karantale. Gambia di wala ko to kayita ndiko hanata President Barrow membe siri nyundla na pareta fe ala Gambia di wala iba bondi la jele ko e jamme bondi de nyame President Barrow's own words. So Mustafa nim President Barrow tata fa nyinata wala sign President Barrow nyinata fola mo akalo akafu mole ko ntelenga nyinke jantelenga like jamme dos ngo President Barrow man jara aya fo Gambia di wala ko I am doing this, I am doing that. No abe menke ka molu nya balale molu man finki. People are saying it. Bamba ite ka pati min support no Bamba no mbarungana ite ka pati min support wala ya samana wala ya sembentu ya wala nyaton ka favor da nyinto dik so bini te ka wo how does that tell Mustafa ante ka pati min support wala President Barrow sembentu ya yes because President Barrow was part of that party. You understand? But I know party o kuyata dalilo men kama Mustafa wo mete kumpa wo man Gambia din kumpa wala mu nyinti ko President Barrow lafta pour ka tenteng president yala anu Gambia di wole même fay wala mu ñinti ko niela hidole ke 3 years ntoluko ali ngabula e constitutional mandate ñing complete 5 years now 5 years o complete ngata election la te da kana bula je like ite ko yalo ne ko no Bamba ay la hido minta wolon sanji sabade munana wo mandate ko binala ko no fatal ko ani yalo nim mo la fita ila moy dro Mustafa mbatu ngane mba be faram fancile abe senia nim mo la fita ko no ibe la moy la Mustafa ite kuntula ñaato ibe la moy la ngabe faram fanci pour la moy la kamma menu ka la moy wala important President Barrow sanji sabo nying birin journalist o men botan Senegal aya nyinin ka kay ko mba do wax wahet President Barrow kay ko dedet dum wax wahet ya understand President Barrow alafta sanji lulo la wala nay almamol kumandi ma amal bañol be siri mol be sira ko ntele nali d'accord ta sanji lulo la bari na mandam na sanji sabo la bari na mandamu sanji lulo you remember that and President Barrow ko na sanji lulo mbati mandela because na mandamu wal that's what he wanted namal lef wala handa ya traité Mustafa le lafta President Barrow tenteng aba fule ne ko no enough is enough ni mol d'accord ta nyina la ntabe bola jele but President Barrow ya itandi Gambia di wala ko Mustafa coming chodi Willem ko UDP make a big mistake in entrenching Barrow especially honorable Dabo because Kabring Dabo Funtita, he did say ko anybody me alonko ako Barrow di after 3 years abewo kitindila. But Musliman, Momo Kawafo Munafiki Yalti. Let me finish. Let me explain this to you. No, I listen to you, Mbatu Suleiman, Ngela mo elefan and some fan and jam. Yala make a diamola, Alimbatu wrong, but don't get clear. Bamba. You need to be honest. I like to Mbatu get clear, Bambatu. Honey, this debate is for another program. Let's go back to the topic. Then we can come another day. I think I agree with that as well. Yes, we are. Yeah, because Tomo, thank you very much. Mbatu nga nyindula complete. Yalon telafta meita ndela Gambia dingola. Gambia dingolu yalon wato doben na Kenya la katin ala kamara lal dinna mendu ben jihadila. Because nka nyatilin to nyala lenka jenkai
nyakatarala nka nyatilin dula dola Alaji Hussein la foko Barrow ita 5 years Alaji Hussein was only completing a constitutional mandate constitutional 5 years dela a private personal agreement anin coalition leader Sulemenke that was left to Barrow. Barrow should have said to Hussein, look, ntenga 3 years like 3 years le agree, mbeo 3 years le complete la. But constitutionally, he was mandated for 5 years. Constitutionally, mbele nga wolong. But in niaja ni UDP kuyata. Anin tol kuyata delilo mena it was very clear. Barrow ko, ate lafta tentenale beyond 5 years. And no more after Lola ate fe UDP abe ojelal ko coup d'etat lemu. Thank you. Okay. So he wants to be UDP's candidate. Yeah. Okay, Bamba, I think I know Suleiman always want to pull your legs as well with Mustafa. No, I know he wants to, but because it's on social media. Yalam Baroma lucky because Baromina Watomena, I social media was coming. Baroning WhatsApp lebenda, baroning social, baroning Safoko, baroning internet boom lebenda. You understand? Kumol menu be fokan, kumol menu ka for wato honey bee, or kumakilo they are on social media, mabo. People bring them back, molke murhanin te follow kumakolo. Baro fasakang. I hear people say, "Inte malum fanko uluka ulboni dame." So inyantalo nel ko momo ika kumo kumafo. Yewonendir jaw minke gunyurun kolla. Wo fanan Yes, social the people media. molka murundina ne hani saying. You understand? They. I think I can hear from Baro is lucky. It's lucky that social media is here. Exactly. Ama use sambanyale long. Bari for any government wërsëg la pour ñu am social media because mun nañ ko use effectively liggéey déglu social media rectify seen mistakes yi doxal réew mi ni ñu ko bugg a doxalee waaye dafa nekk ne rek ñoom dañ gisee social media bi in a different light which is wrong waaye social media bi social media bi is not all positive am na tamit some am nga negative aspects am na ñoo xam ne dañ ko use pour misinform nit ñi pour saaga pour am nga indi fitna ayoy noonu loolu moom am na waaye majority bi ñu ko use dañ ko use pour njëriñi réew mi waaw loolu moom dafa war a understand loolu ñi moom social media plateforme yi ñooñu Gambian lañ jaama lañ bugga pour réew mi ñooñu duñ ootee taal réew mi because si seen mbokk yaa ngi fi ak seen am di jaama yi ba pare ñoom amuñ fenn fu dul Gambia so kenn du bugg a taal sa réew. Okay. And quickly, before nga ñëw rek, just to add up to li Mr. Saidi wa xam nga social media bi so ko any nguur boo xam ne ci aduna bi you can search that so doore o nga attempt di control social media bi rek daf they produce the opposite effect of what you intend to do. So the best way pour li gën a guarantee pour nguur control social media mooy nguur gi transparent nga accountable nguur boo xam ne dafa transparent jarul mu control social media bi because transparency bi mooy tax nit ñoo xam ne ñu ngi jóg di taxawaay boo xam ne dafa négative pour nguur gi duñ ko mun a def waaye problème bi with nguuri Barrow mooy ñoom dañ gis social media bi as adversaries as their enemies so duñ dee mun a dem fu nekk pour wax simple things like information because for instance maa ngi doon seetaan Dr. Cissé on coffee time pitan ko laajte ne ñaata nit ñoo ànd ak first lady bi si United Nations ma ban li fin la demoon ak kan mooy Sidi boobu ki ànd ak moom fekk xamu noonu ne Sidi Njaay la waaye ñu ne ko Sidi Njaay la mu ne ok dinañ ko xama protocol officer bi daf ko text information bi in half an hour de pita laajte waat ko mu naan ko waa before programme bi jee ba end of the programme mënut a produce that simple information yow nga nekk minister of information broadcasting xam ak media ak naka yow mënuloo am simple information from protocol officer ñaata nit ñoo ànda vice president bi obviously itinerary bi ak list of the personnel ñi ko accompany loolu ku nekk war na ko xam si in the cabinet lu tax mënu koo jox the Gambian people so nguur boo xam ne yow yaa ngee dox ci lëndëm yaa ngee dox di okat sawang yow naka la nga mun a gisee fi nga dem nit ñi obviously dinañ génn wax because Suleiman be pare ñoom ñoo dee wane Barrow bugul leen dem
while they are working in London. They don't want Wow. people So to know. danga gis ne social media bi comme ni ma ko waxee at the beginning social media bi dafa ñëw pour leeral ba pare social media bi dafa ñëw pour dooleel ak xamal nit ñi yow xam-xam bi nga am man xam-xam bi ma am suñ ko boolee indi social media dafa nekk xam-xam boo xam ne askan bee ko njëriñoo so nguur gi suñ buggee control social media bi they need to be transparent. They need to be accountable. am na solo. Suleyman di wax exactly I'm picking from there ne nguur gi suñ buggee wax suñ buggee control social media or suñ buggee anything to do with social media active then they have to be transparent because so amee nguur goo xam ne simple like Suleyman lu moo wax list ñana dem in New York. It's simple thing. It should be public knowledge. Lolu public bi sax war nañ ko am. Why man fu ma bëgg ñëwé moy né ñi dañ ragal social media because it's not like they see social media on only ne adversary or ay nit ñu bon lañ. No, dañ ragal social media to the point ba nga xamné this is the only government I see so scared of information. Simple information bo xamné war nga ko joxé. Gambian ci war nañ ko xam. Ñom sé boppa ñu dé wax right to information. Lolu sax mënuloo ko am si dëkk bi. Let's look at the government ni moo operating. President Barrow mun naa dem MPP invest so much money si MPP media house, so much money with car and technology. Then you focus on GRTS to build GRTS in a level boo xam ne lu xew president bi dina fa ñëw wax the other medias can cover from there or connect from there or ministers. But even that doesn't happen. Simple social media, simple information that president that shows how criminal this government is. I mean criminal because so they may be no information from your people. So they may be hide the fact from your people. That is criminal. And the government has been doing this consistently. The Gambians in Japan in a tech deal Satan. Li government bi def lo xamne ñun suñ right la pour ñu xam lan nga signé fan ngeen dem ñaata nit fa dem ñaata nit fa nekk ñun amuñ right bi sax pour laajte loolu even da nga gis ne soo ko laajte sax demino bi the rudeness and the entitlement government bi ministers yi ni ñee behavior sax moo laa woon how ñii amuñ benn respect pour doomi Gambian bi ñii keewuñ pour doomi Gambian bi ñii faale wuñ doomi Gambian bi man dama dee gis ne one time I was one of the ministers here in Norway fekk dafa bindoon dara on social media and then nit ñi went to attack and there was lots of attack because it was not a popular thing so ñu tasee somewhere ma ne ko maa ngi gis gaa yi la lifin si social media bi with this mu ne ma wee but it's good because noonu lañ dee tasee policies dañ ko dee binda then ñu gis réaction yi nit ñi because almost majority yëpp ñu ngi social media muy réaction boobu lañ dee pare du dee am si réaction waaye dañ dee am feedback parce que den ñeneen sax nit ñëw ay dene nii la war a demee na la war a demee ñu jël yooyu yëpp yóbbu ko suñ expert team yi ne lii la dañ leen discuss lii nañ leen look at this so social media bi not only ne dina leeral citizen bi waaye président bi government bi dina ko leeralal lan la nekk di xew lan la sa nit ñi di wax lan nga war a change oo sax lan la nekk di xew loo mun ta gis bi soo mun loo nekk fu nekka so social media bi nga dem nga collect nga ne ok lii lekk xew nga call ministre boobu ne ko ma ne lii laa dégg ñuy wax de naka la waaye déedéet yéen dañu ci rek antagonize Gambien yëpp yokka ci li nga wax mooy if you remember biñ bindoon pour invite président Barrow mu ñëw si civic education ma ko le du saano ma ne ko dañ bugga président bi ñëw suñ plateforme bi mu ne ma président ngu fang you see ma ne ko mu ne ma bari ko wartal de so ma ne suma xel ne kii ndax mu ngi déglu boppam or ndax understand the role of the president or what yes because an ideal leader yow fuñ la invité si social media dang fa wara yow waruloo toog sa benn ñi invite la yes you should approach these houses pour ñu jox la an audience nga mun a sell sa agenda waxtaana nit ñi waxuñ ne nga ñëw làkk angale because dégguloo ko mënuloo ko mun nga soose
Munga Olof, Munga Sarahule, Munga Pul. Suleiman is very good at that. Sui like a local language. Yeah. Munga ñëw ñun fii dañ dee emphasize loolu buñ làkk angale nañ làkk suñ local languages yi Barrow su ñëwee fii kenn du ko crucify Suleiman doguma la de man mi nekk Gambian man mi nit ku ñuul dëkk Norway fii even though I have Norwegian citizen lenn tax I support the Labour Party. The former president, now he is even the finance minister. They go invite on event. He came. This man came. He came to the event. Yeah. I think President Bilumuna Gambian, I don't know, you know. I think that question will also go to Tombong Sedi because Tombong is a director of GRTS. Yes. So that is your experience in terms of that, because GRTS is dead almost. What is your take on that? Because ñun gis nañ ne president bi mu ngi dooleel MPP ñu ne media lifin nañ do di indi whatever. I saw the vehicles and all these things president don't want it and all these things while GICS is dead. What your take in terms of when they talk about information and the it looks like the national president, media, yes. Yëpp a ngi frustrate because information bi munta dem while they give 40 million to other institutions. Your thoughts, Tombo? Yangi mute, Tombo. Yangi mute. Well, xam nga li xew mooy like Gambian public bi right now duñ dee seetaan GRTS duñ dee déglu GRTS so only on certain occasions or program so because of loolu moom dafa feel Dr. Cissé confirm na loolu sorry because Peter laajte mu ne moom he really seetaan GRTS te moom he is the minister of information. There's nothing to look. There's nothing to look there. There's nothing to listen there. After competition, exactly. Sorry, Tombong, exactly. It's a business. It's a competition. Danganyo is content, but how many people can resonate with it. So, issue. Exactly. TFM radio station. Exactly. Yeah. Sorry, Tombong. I was just. No, like... I think government didn't put a lot of input. Clarify the manding. Ali Mustafa Amadou Jalim to Mominangana. I'll chance them for an diamo. Okay. Ali the following telebediamo, Mustafa. Robert Bunga guess less of the Bamba. Ani to Mumunda for a boss letter. Ngotomo Munda boss legend of Diamond and Telenta Diamla Mustafa. I told man to UDP cool long. I told a day follow. Janal Beto Mumbatandila. Lafta me itandila wala munyintiko. Baro foundala mole GRTS fa. Tonya ya me GRTS fankelede. Baro foundala molu. Itole GRTS fa completely. Because niman GRTS fa. Alingan tili nyoy dronga tonya fo nyoy. Membe kerim beleng along. Bibi baro kai Ovi Van lesa misalfe. Let's say Ovi Van be President Barobul. President Baro nyanta melon na follow. Wala munyintiko. Banko kata nyameng. Ate he is the chief executive. State institutions. Anyanta wole empower than a political party. But President Baro Ovi Van sang akaya di UDP media, NPP media. NPP media puru woliye tara to compete with the other medias. Ete ajube GRTS wolbe kela nyadile. Because nyaje molbuka GRTS jube, they could have gone digital. GRTS has all the apparatus. If another Gambia Police Force jube ba, Gambia Police Force saying they use social media. Niaje kamole engage ni mol katra phone call like they Gambia Police Force are coming up. They listen to it, they go there. I even go there sometimes to the people. But Gambia man sakunda fongole ka state institutional fa. Ibe kil ngamole kata ta Senegal ko nabu kabirin jawra time man sakunda bungul menu sanje kata ko bu ngoy kene wafel men samba be ul be wafel. Because President Baro ma fon lo ka wafidro. Al Suleiman wo wafile. Suleiman le man son ay sandro. But President Baro ka wafidro ay da malong 1/6 o ka kundu dro ka wafirek. Alay to boy sina ina to laba. Sorry, yeah, because lafta tombo nyim fanna e mako je bage because state institution member ko the National Broadcasting GRTS radio and TV services oyanda kala fenne de mi alonko banko mol nyanyanta tilina wala purke lama yala banko mol nyanta encourage la purke wala lamay rather than individual or mini alonko eka government agenda le promote because what is to do GRTS eka political
broadcast ke like all political parties or like assemble di bela purina yela diamol for ani was to get the balance. So the content, before not fully balanced, but wo benungele, this was 1998 around about that wo mafangola. But Tombong, your thoughts on the national radio and TV services and the government of the day, because GRTS seems to be behind. The problem with the national TV, unlike in other countries, for example, in the UK, the head of BBC is confirmed and is nominated by the Prime Minister, but it is the House of Parliament that confirms him. So he cannot just be fired like that. So the same thing should be tenable in the Gambia, whereby, for example, director of GRTS and certain other directors like customs and others should be like taken to National Assembly, and National Assembly confirm them, just like they do in the US. That way, they will be more independent than. But right now, the way it is, the minister or Barrow can just get up in the morning and say, "Look, you are fired." So because of that, they don't entertain anything that would give balance to in the political field. So, for example, even covering opposition rallies or opposition programs, we write to GRTS. We do it deliberately. Every time we have a program, we write to them just to put it on the record. But they will not respond. They will not attend, and they will not cover the event unless it is election time, when IEC forces them to cover all political parties. So to make GRTS now being watched by majority of Gambians is going to be a tough, because any director who tries it will be removed, and then somebody else will come and toe the line. And the same thing was happening even during Jammeh's time. Okay. Yeah, because I was thinking that even the problem also with GRTS Tombong, even not just to talk about the opposition, but even the president and the ministers, GRTS could have done even a good program with them. By when they get reaction, when they get issues, they could even bring the ministers to talk about some of these issues. They can get the president to come there and talk about this. But even lolu sah munta dem. Lolu sa parce que man gisuma GRTS fu ñu ise minister I have gisuma ko fu ñu ise minister si to react on issues. Fu ñu ise even president bi man gisuma president bi sa di dem GRTS man musuma ko gis GRTS. I don't know, it could happen. Ngo ndey ikamenko coffee time ni ake GRTS. People will go and watch it. So even But it is son na ko iba felindi kan pour ka wafi. They are not doing even with the president and the ministers. Just even that. Let's say GRTS is 100% pro the government. But even Bobu sa munin ko ligay. Yeah, what Peter Gomez is doing at West Coast, could be done at GRTS, but they wouldn't venture it. I don't know why, but it's something that would have interested people, Exactly. I think, to be quite honest, Nguri Barobi, dohini Jammeh lay doh. Yes. Jammeh amuton, a media house for APRC. So Jammeh dafa utilize on GRTS as his media house. Mota he was more frequent GRTS than any other program. So Baro bimniwe dafa realize ne because dafa inadequacies. Hamga ay tolof yo hamne du muna express bopam, fluently or coherently. Hamga so dafa approach ñoo hamne he's comfortable with those people. Hamna ne ñooñu duñ ko lache anything out of the extraordinary. Mota he's investing more on NPP media house. In an ideal situation, there's nothing wrong with that because party la warna empower party bi pour party bi muna taxaw bu baax pour
sales and programs accent manifesto. Why, as a leader, Komlinga Warona focus more on GRTS, even not GRTS. The other media houses, local media houses, are doing very well. Like Pamodu Bojang, nyata ni Gambians de deglu radio mbi. Yes. And he started from nothing. Now, he's a powerhouse in the Gambian social media. Kerfatu is also doing the same. She's a powerhouse in the media house in the Gambia. So, Nayagisne, Gahi Baro is will invite for then they uncomfortable. Who do they send to represent NPP? Sehumbalo. I'm not discrediting him. Why Sehumbalo Magi Setan Bena program mo ki Dr. Mane, Lamin Mane. I was completely embarrassed. Doctor was able to articulate things. Why Sehu Munuta even running the Joram Achamonya? Yeah. I'm not And it's the same. Minister Sami, Dr. Sise Kungwan is a professor of political science. Simple question, so like that they Danga Hamneki is just making things up. He's just saying okay. things for the sake of So is he really a doctor and a professor? Is he? Malulu, I'm not going to say Well, here he is a real or is a false. just give Malulu, to him be that. honest, I don't know. Give Why him that. the fact of the matter is like lingua. Hamga bima gene funny my bindane NPP hamga is a party of empty barrels. I've got so many calls. Nyuma call di walune manilen yen genulen ma buga baro. Yes. Yen mi wani malen gena buga baro than all of you people. Sudut ne henna ñun ñoo joge benn deka. Baro hamna suma family in and out. Hamna family in and out. Hamantene dipi xale lañ. Understand? So that aside, Bugana must succeed for the simple fact ne ñun ñoo head bem talk. Bugana that legacy ne wow kide I have contributed, towards his ascension into office. So to succeed, I'm a good legacy. I will be proud of that. So lolo gena waron makoy japale. Why da gis ne is like pour japale baro dafa difficult. Pour heyal ko is very difficult. Very. It's like trying to raise a dead horse. First bude be pare nga buga ñew pour dundalat ko dafa jafe. Because every day so waheli daf la embarrass in something else. Okay. So kuku pour heyal ko o tawal ko dafa jafe. Okay. Dafay jafe sol comme ni nga ko waxee waxtu bi dem na léegi fu mu nekk nii dina ñëw si tombong mu baaxee ñëw si suñ topic am na tombong jàpp nañ la fii for a bit waaye luñ mën a wax mooy. I have time. I have no problem. Good man. So xam nga the role of social media in democracy doon na loo xam ne ñun ñi ñëpp xam nañ ne there is a problem loo xam ne is in this waaye léegi fu mu nekk nii tombo yow ci sa xalaat ak sa gis-gis fo nga ne lii yëpp problème bi naka lañ ko mën a saafara how can we resolve lii naka lañ ko mën a saafarale su ko defee man ma gis suma boppa as the balance layman ko nga xam ne mu ngi si grassroots level fele mu ngi fele Basse or beyond Basse mu feel ne we are treated nicely or as a Gambian because man genuma laa nekk Gambian yow genuloo ma nekk Gambian and ñun ñëpp genu ñoo nekk Gambian for anybody ki nga xam ne mu ngi up country ay demee noonu so lii yëpp to have the balance fooguloo ne lii problème bi naka lañ ko mën a resolve naka lañ ko mën a saafarale Tombo your thoughts. Wow, xam nga social media comme ni ma ko waxee it's very important waaye dee gis ne am na tamit problems so man dama foone ni ko mën a saafara first one mooy education through education xam nga ñu study ko ci schools yi leen teach digital literacy ba pare tamit di hold maybe ay town halls in villages pour explainer nit ñi social media nu important ne ak tam buñ ko use pour saaga ak yeneen yi ok second yi tamit mooy pour waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo amee social media plateforme yi ñu seet naka la ñoo koobee xam nga hate speech ak yooyu but not to eliminate dissent just hate speech ak yooyu noonu ba pare tamit the other thing tamit ñu jéem a am
fact checking mécanisme yoo xam ne xam nga loo xam ne du dëgg rek ñu teel koo génnee ci social media bi waaye social media moom is here to stay mu neex Barrow mu naxari ko du munu ci dara social media benn cancer bu gaay defar la internet bi is spreading all over the world amul benn government bu ko mun a éliminer xanaa ñu cut down internet bi throughout the whole world te loolu suñ ko defee tamit the whole world economy will collapse because right now the world economy is riding on the back of the internet. So Barrow ak Minister Sami dañu war a understand ne social media am na positive angles ba pare mu ngi fii gars yi munuñ ko stop munuñ ko regulate so li ñu war a def mooy li issues yi ñoo ree ci social media bi ñoom ñu seet naka la ñoo solver issues yooyu noonu rather than ñu bugg a blame social media bi I mean don't blame the messenger for the message. I mean there are a lot of positive message in the social media and a lot of most of the social media platforms are doing a good job. Some are raising funds to help people like dama dee bugg a joxe ñi Watson Gambia seen exemple ñi ngay defar boreholes ñi ngay def leneen defal borehole pour ay villages yoo xam ne amuñu woon ndox di dimbale ñoo xam ne ñu ngi feebar ak yu bari so loolu is a positive angle of social media ak tamit most of the other social media ñi ngay joxe some positive messages di nit ñi so buñ gisee social media bi as an enemy, social media is not an enemy, it's just a vehicle that people are using to access and hold the leaders accountable. Yeah. I'm not sure. Yeah, thank you. Right. Okay. Bamba, your final thoughts. Kadim, Chief Driver. Mustafa mbe alaji tombon tentula bake mbaje yela. Yaje Mustafa Gambia bimbe tembo mento mote Gambia dingol nene no la kotenke. Gambia hana muske ba men katara wanyo to be tabirola. Ibela mobile katare tulol to le bela moy kan. Benyim programo membe ke kan. Bi mo jama be pako to bi yela mobile le mutante nga mo jama je ba fola nyako kato le la moy teng. So ibaje la ko mo membe te la moy kayte bu ko wul mari nyol lom fang. Ya understand le. Lafta pour ka fenkile neytande Suleiman la jam Suleiman yaje nyanta trial le nga descent politics dundin na system o kono ñune president Barrow melu ñameng ya dada ñameng ya prepare ñameng ima prepare ñin kamala pour ka banko ñin kafu ñoma de ya prepare la pour ka banko ñin divide to rule it annum president Barrow tarta wa system o le kan yaje president Barrow ka wandi siol be kumandi President Barrow le follow Gambia will divide along tribal lines. Nyinandina la party of form betembo mento divide along tribal lines. Dalo wala na dinko ni ba sin na jamfa dinko kana dinkandi because he fonds jolon no jele. President Barrow le follow siolu invite state house ka fo be president ni si Karle nyanta benna state house. Is the president of all Gambia. Banko be Marta Bella. Barka siolu da mal bonni nyoto ka siolu ke divide. President Barrow la party yo la yadati. President Barrow lota Gambia di nyati nula ko ni ko itale mu la patriot wo isi wo fono ba ni ko itale mu molti mu faniality a president on microphone par NPP ko bu ko fode Suleiman al bu ko alkal nya kas wala al bu ka sonna ko mol fola because banko president la yafo ni ko ba mama si même fois mam betea banko president lu mais alon ko wole mu banko be la chief executive ni ente kajafi dawda nyanta ko kanate ilale because wole nyanta the greatest of morals wala nyanta sot la banko dingo beti but he didn't. President Barrow ka umembe faka Usenu Dabo le kajafi ando atele ko afale mo Usenu Dabo atele ko Usenu Dabo wole selo tey President Barrow laftale moli la fala bar molte la finola la Mustafa mbe yindi amo kelal over and over hanin President Barrow next election o sunya asita je abeta rasiri nje ni ko ya da mala kama Gambia di wol nanate President Barrow kanula koteki because amo trophy ndati même polo do wala mo kala ito monten ka jay bake ala time momenta kanan kafum majang nanyin kacha dulato parato la mo la atol le kumayata mo bete because atolu wate kala fi atol la input la
al sing nkafundang hakilola because hakil kilente hakilte but al safa Sulemania ko ay bo funding ke pareola ndongo pareola is now an adult ke baba ka tawol sanji taw wora wala sot ala baraka mo safa thank you jano janni kata bamba fm fo jang wayata ni ko jigo tan la ko wonde itele afat yalon wato wadi kala mol king kane kan attack jang ko sawa mo nante ngalo ne elpi min ko le joko do la jiko tan to la ko ngamu ne fo anyway itele afode nko nyaadi ngame fa sa inkamba iko hanni atara no winter anin ko hanna ya sunya la winter nte last election te man la ko president barola kanyeta nte bamba mas ali binte man believe ka tele winter because ala minister to Ibrahima Silla ya fole ko itoli la homework kele itoli man la fika diamu bari itoli be par lori menka wala mo ko itoli be ganyela anunga APRC ko mo le ko 300,000 votes itoli en tol da wala oduma carte fo man fay ya wala so andu mol fana ka fole ya jamela wato carte ol men be APRC bureau to wala jani wala na baro ganyeta so ni ngata mol ka rumo le fo and in every room Mustafa there has to be a little bit of truth anyway ani ma for the ndolbe men ko ton teta fo lete ni social media de UDP be men ko concerning that nta fo la jang anu ngalo ne lay to mom fana to fo la bari ndol ngalo ne ko Gambia di wul mbewul nyaajo fitala inshallah subhanahu wa ta'ala come 2026 abaraka okay tombong malam fo I don't know how many yang am final thoughts balanyo ñew round of the your thoughts on this topic tombong wow man bala ma conclure dama indi buga gërem tank leen yep for this forum. I think it's been very educative ba pare ma gërem ñi ñoo déglu ñep ak ñi ñoo sétane waaw because li moy Gambia dañu wara tok ñu waxtaan even suñu nekkee from different political party or different views ñu waxtaan just for the betterment of the country because fo na ñun ñep jàmm lañ ene Gambia waaw waaye li ma bëgg a wax rek mooy ci government bi laa ko yóbbu sax mooy ne nañ bàyyi social media bi instead nañ engage social media platforms yi jéem a waxtaan ak ñoom ñu ba pare open in fact Barrow moom su musoon sax dafa am digital living town hall once or twice ci year bi waxtaan ak Gambians yëpp nit ñi di ko wax lim buga liñ bañ ci nguuram ak liñ ci buga yëpp mu jël loolu mu sega ko seet naka la improve things waaye social media bi pour contrôle ko moom loolu buñ ko xalaat sax dafa god duñ ko mën a contrôle anyway dafa indi problème rek waaw jërëjëf thank you. I think the message be egg State House already because there's somebody here from State House watching. Anyway, so also final thoughts. Yeah, dama conclude di late usu Lion Jaya rek mune ku ci fen be fallu doto nangu dega so lolu mo jot nguri barogi because ñi ko surround yep 99.9% bi yep nekkuñ di ko wax dega parce que blima njiko na wa baro bim in 2016 so ko déglu woon nga gis taxawaayam di nga ne ki obviously nit ku yiw la nit ku bari orma la nit ko xam ne dafay gërëm niti démbaam yi because taxawoon na gërëm diaspora bi wana ne ñoom si time campaign bi suñu eewoo suba ku nekk daf dee laajte sa morom lan la social media bi wax tey so mu ngi doon firndeel ne Gambian social media bi ak Gambian diaspora dañ taxawoon pour coalition bi taxaw bu rafet te sàmm nañ seen ngor def nañ ci seen alal def nañ ci seen time def nañ ci seen xam-xam def nañ seen kéemtalaay kattan ba Barrow mun a fallu waaye dem na ba ci biir mu naagu di gis social media bi ak Gambian diaspora as ñoo xam ne nit ñu bon lañ nit ñoo xam ne dañ taxaw bu taal dëkk bi nit ñoo xam ne bëgguñ nguuram te mag bu taxaw ci lëndëm nag bu la keneen gisut war ngaa gis sa boppa moom moo nekk président bi war naa gëstu xoolaat toogaayam ak taxawaayam
parce que ñëpp suñ génne ak yow loo foog ne yaa ngi def lu baax nit ñi nekkuñ di gis loolu waaye ñu ngi xool lu ndaw ak lu rëy loo xam ne yaa ngi cee fakkatalu war ngaa gëstu seet man de fi ma daanu is not the point fan la fakkataloo nga seet loolu nga seet naka nga koy randale pour ëllëga ci biiram bu ci faxataluwaat so su buggee control social media bi li ma ko advice mooy na nguuram bi transparent na nguuram bi open it doors to the social media ñi ko wax ne yow président nga da nga busy amuloo time di wax ak social media bi waaye he would always find time pour wax NPP TV ama NPP media te NPP rek obviously ñooñu duñ ko mun a jox carte bim soxla parce que am na li nga wax li Tombong wax na ko lu am solo la saa yoo waxee dafa am ñu bari ñoo xam ne ñu ngi la jege ñoon démba o ñu ngi la doon support ñooñu dañ lay jox gannaaw dañ lay randu parce que dañoo gis ne yow liñ séntu woon ci yow ak li nga méngoowut ak ni nga def léegi méngoowut ba tax na ne suñ la pare woon a sànnil sax duñ la sànnil and when you talk to people on the ground dañ la dee wax a lot xam nga suñ gisee anyone better they wouldn't have Barrow so dafa mel ni ñi gën a bari ñoo xam ne Gambians yi ñi ko war a sànnil duñ ko sànnil soo gisee crowd yi Barrow bi ñi fa gis ñu bari is the unemployed ñi fa nekk mooy security personnel si ñi fa nekk mooy community leaders si so ñooñu duñ ko jox karta Yaya Jammeh moo fi ëppoon crowd su jogaan from Kanilaay ba na Banjul it will take almost 3-4 hours or even more because of crowd bi waaye 2016 anam so nit ki xam nga is like li Tombong Barrow should be he's a very lucky man because dafa ñëw fekk social media baa ngi boom he could have utilized the social media bi nga xam ne nit ñi suñ ko gisee dañ koy bugga for lekka ko because of li moo liggéey ak li moo wax waaye yow nga seet soo génnee di wax always sa xol a ngi tàng yaa ngi mer nga xam ne du nit ñi ci yow la da nga gëstuwaat sa boppa parce que ñëpp duñ mun a bokka wrong te ñëpp duñ mun a bokka right Olof Njaay def ne ku ñëpp tuuf li nga tooy so everybody cannot be wrong Okay. so Okay. Comme ni nga ko waxee Sol bala ngaa dem I think bala ma ñëw ci ndey comme sa biir wax nga ne if there is a better option kon da nga bëgg a wax ne there is no better option to Barrow. Well, from the people I speak to, usually dang dee dégg ñu nga UDP ak NPP 6 and 9. Dang dee dégg loolu. Why, man, for me, I don't think that is the case because personally, UDP musul leen a jox any opportunity pour ñu lead dëkk bi. So you cannot judge ne UDP would be the same as NPP. Jox leen a chance su dee benn term la and see what difference they can make. UDP am na so many potentials. ñi jànga bari nañ foofu ñoo xam ne they've been experts in other countries contributing to the development of those countries. bépp léegi ñu ngi leen a lifin ñooñu dénka leen réew mi doyang fa Halifa fa Sidi ang fa they live the simplest life su dee jàngala ak xam affaire yi nguur kenn gënu leen koo xam jox leen chance ñun ñëpp si loolu onda ñooñu lañ jàngee doy moo ñu liberate ñun ñëpp but lu tax Gambians yi duñ pick ñooñu they need a fresher face potentials yaa ngi fa because man suñu waxee loolu dama dee gis ne is an insult to all Gambians ne gisuñ a better person to lead better than Barrow loolu saaga la ci Gambian bu ne Barrow wax na ko and I agree with him ne there is no university or institution boo xam ne dangaa yóbbu nit mu dem study to become a president or mu graduate to become a president. But the unfortunate thing with him is he has not improved himself
for the 8 years he's been in power. Jammeh had improved himself. He did a lot. Develop na bopam. But the only thing he developed moy biram bangi genare legi so dox that they struggle. That's the only improvement I've seen on him. Munge sol yere afet you jeka. Yeah, why not? That's the improvement I've seen. Apart from Lolo, ban improvement la baro def ci bopam. Okay, Honorable Jerejef, thanks. Dama bëgg nga recommendal ma kenn rek koo xam ne you think he would be a better replacement. yaa ngi mute so Honorable yaa ngi mute. Halifa Salan fa, Sidia Mungfa, Lawyer Dabo Mungfa, Talib Mungfa, and a host of others. These are all people you have. If you entrust them with responsibility, they can prove themselves. Mansuma Boba Suma Toge for 5 years, need not even 10 years to be a president in the Gambia could make changes. One time I could bring about all the changes. Because Masinyo Bambaye Mohamne, then you walk ahead. I will make sure they are far away from my government. Mind you, then my understand. All right, Jerejef Sol. Okay, your thoughts. Suleiman, da nga war a stop this okay, while Suleiman di wax tamit la man dama de suma déggee nit ñi di wax ne suñ gisee better option, I feel so insulted. I feel so insulted because there is li Suleiman wax rek, you have UDP, you have DOI, you have SFL is there, GDC, even though I'm not like really in them, but you have these people. So pour ne ñun ñi ñëpp dañoo wax ne Barrow moo leen tane. That's an insult. Looking at Barrow's record, looking at Barrow's demeanor, looking at Barrow boo xam ne amul benn empathy or care about the Gambian people, that's an insult. Manama they believe that people use it as an excuse to stick onto Barrow. People want Barrow to be there because they are comfortable having Barrow. Because munga sacha kendula wadara. Munga jelulane kendula wadara. Lo buga munga ko am, you get away with everything. So people feel comfortable, and that is why Barrow is the best option. Because ko hamne honest nga. Buga nga Gambia jaral lako amulo any other interest punga just jami Gambia. Honestly, Barrow shouldn't be there today, even now shouldn't be there. So Manlima, back to the topic of the social media. The worst thing Dr. Ismail Sise, who is the Minister of Information, and President Barrow Waraham Moine, the thing that social media hate most is lack of information. The more amulo information, the more people create it, because that's what social media also is good at. So in amut information, then go create. So the best thing they can do for themselves, moine, to come out with information. This government is the worst government when it comes to put information, pour wax nit ñi la na xew, pour even sympathize Gambiani. Man musuma gis President Barrow jóg di sympathize Gambiani. Xalé dañoo dé ci géej gi, gisuma President Barrow ñoo wax. Dara dafa xew, marché bi bir kamo, gisuma President mi gëna wax, gannaaw légui la gis mu dem séti len. There is no empathy and sympathy towards Gambians. That alone is a lot of content pour ñoom as a government. Government bi comme Suleiman li wax rek, transparency, ñëwal out. Waxal li nga wax, na nit ñi criticize, na nit ñi wax li ñoo wax, nga use ko pour tane baaxati. President Barrow as well, 8 years. President mënut a develop. President Barrow even jabaram bi first lady moo ko gën a advance. At least ko ñoo develop na booba advance na tuuti sax. President Barrow mu ngi toog fi mu toog rek. Parewut a xam, parewut a dégga, parewut a gis. And that is dangerous as a president. And ñu ngi gis fu moo fol. Ñii man dama feel ne dañ gis ne President Barrow is not interested in anything apart from sitting in the president. Ñu okko ne president nga, da pass yaa ngee dox, salary yaa ngee dox, mu ngi fine. They use that, just take ko fa selmal ko di def li leen neex, because they are doing ñii lu leen neex la ñoo def. Soo gisee dëkk bi niñ ko ronee, these people are doing lu leen neex. Ñu ngi jaay di whole dëkk. Thailand nañ mogéej ba mogéejatuñ, xamatuñ lu ñoo mogéej si dëkk bi. And President Barrow ngi toore di leen seet. So dama di laajte,
President Barrow, what is he thinking? Is he okay? Is this man really okay? Legally, my letter, like a state house. What is there? Is there something that changed people? Dr. Ismail Sise and many other of them. Ismail Ibrahim Asila. What is happening? Even Jomse Humbalo. These are people we fought with. Dembaling Hehon. Lola Nino to defend, to protect, and in fact, the castrate Gambians, genuine Gambians who want to do that. So, hey, you know, danga head baro, tribalist nga, pantoning maturu neka, tribalist la, dama head baro, job ma johut. They name you all these things. For what? Man lima wa moine. They should build that GRTS back. Bala baro di dem di build MPP media. They should have built GRTS. Barrow have no interest on anything that is Gambian institution, anything that is Gambian. Barrow lum am interest moy MPP ak bopam, and lolu su change it. Munaluñ su comme tombong ko social media munaluñ ko dara. Is here to stay. You lock, you close. The only thing maybe that they will do, which I'm seeing the new trend, moy ne arrest people. Suñ arresté nit ñi ragala wax. Why lolu Gambia la am? Pire Gambia la am. It won't solve the problem of Gambians sitting outside. That's not going to happen. Because they didn't continue to work. They didn't continue to challenge the government. Because ñun dañ xeex be pare. Barrow enu ko delloo ko back si ñun doon xeexam. And that's painful. That is so painful. Loolu amul lu ko gën a metti. Nga xeexa nit be pare. Be nga ne xeex bi jeex na win nga xeex bi. Nga dem in the battle. Ñu nekk si military, they will understand. You go into the battle. Nga xeex si xare bi jeex. Be nga win xare bi. Ñu jëlati yépp delloo ko ñang doon xeexal. Lii la ñu Barrow def. So the fight is not going to be easy at all. The challenge is not going to be easy. The only thing Barrow lu mën a def rek na def liggéeyam. Su boobaa du am ak kenn problème. And Bamba tamit wax na ko bi Barrow dooree. Ñëpp ko doon support. Naa ngi ma ba bi affaire véhicule si ñëwee. And I went and wrote Facebook that the struggle continues. They went on has get a life, the struggle is over. That day. Because that time everybody was supporting Barrow. And so these are the things. Social media is here to stay. And Dr. Ismail Sise is embarrassing. I'm not going to say disappointed, but it's embarrassing to see you in this position for doing these things or even talking about these things. Fix lane GRTS, get the president mu gëna taxaw wax ak Gambian ya ko fa tek. Gambian ya ko employ na ñoo wax ak Gambian si déglu Gambian si. That is the only way out of it. Social media hate lack of information. Barrow mu ne journalist dañ day wax ne good news is not good news. But social media lack of information is misinformation. That's it. Thank you. Di santa ñep di santa tombo sama janning bita lafta pour ka kokile neytande janning Ismaila bita coffee time. Ismaila is the information minister in charge of GRTS. Ismaila, they said, is a political scientist with PhD in political science. Ismaila Muleke, in terms of reviving the already dying GRTS, state broadcaster, ate Muleke Woto, nothing. Ismaila Kay Atenata Ledron, thinking that he can just use his loud mouth. Auda Sunkandigo. Purukabula mola kamolu nen kamolu kamfandi. Ismaila ndamala graduate karamunjumala to, but I have to visit this school to find out mobile PhD soto nola nyadile in political science. When are stupid katambi mola komea lonko is very clueless. Yalo Barrow kukile meje Barrow is very intelligent. Ntebuka Barrow jeko Barrow ma intelligent battle because Barrow aka Ismaila use le kaita ni mola ko even those with PhD can be stupid. Aparaka bake Mustafa. Right. When the Jobada speaks, I listen. She is authentic in her belief for the struggle against maladministration. Like, comment for yourself. Thank you. Mustafa, I'm waiting for my salibo. Oh, okay, that's my in-law now. All right. I'd like to take this opportunity and say thank you, Mr. Sedi. Thank you very much for the time, energy, and effort for honoring this invitation. I think this would not be the last. You would be, coming here now and again, if invitation is extended. On behalf of all our civic education team, Dilan Gerem Dilan Sandam Mobe Tantolam Bejela, Yawato Minta Kataram Fejang,
Bedanna janne fo sibiti nala inshallah program o nyin kana sibiti o sibiti len 1700 hours UK la time but Gambia ka ke 1600 hours la di bedanna janne fo sibiti nala inshallah mol be tentulam be jela subdu mol min nyim program o share minika lamay minika ke audio ti ani minika ke group to be tentulam be jela kasun ka feedback so to up to wulli so to mol kan na kibaro musotola ka from mol la leno Mr. Sedi once again Tombon Sedi thanks for the time. Meeting to Lambejela Butum for and on behalf of all the civic education team, Dejobate, Bambama, Suleiman, Jeng, Aziz, Bojang, Alaji, Sedi Baro, Alimara. Okay, thanks.
Sumiale,